Ник Айноч – американский мотогонщик, писатель и инструктор по вождению мотоцикла. Он принимал участие в шоссейных кольцевых мотогонках Американской ассоциации в нескольких дисциплинах. В мотогонках Grand Prix и в классе AHRMA 250 Grand Prix. На его стене висит пара наград AHRMA за первое место. Кроме того, за 35 лет работы у него появились хорошие связи в мотоциклетной индустрии. Ник Айноч был ведущим мотоинструктором в течение 20 лет в школе Фредди Спенсера. Он является основателем, генеральным директором и ведущим мотоинструктором школы вождения мотоцикла WERA Champion. Рад видеть. Alex says he is glad to see you. Да, я под впечатлением после первого разговора. He is very impressed after the first talk you guys had. Thank you. I think that motorcycling is very, very fun, but it can kill you and hurt you badly. So we take it quite seriously, but it is the best thing ever. So. Спасибо. Для меня важны ваши слова. Мотоцикл — это крайне опасная вещь, и человек может даже умереть. Но поэтому мы очень серьезно относимся к этому. Но наряду со всем этим риском мотоцикл — это самое потрясающее, что может быть в жизни. Я тоже так думаю. So likewise, Oleg also thinks that it's the best thing in the world. Yes. Это другая жизнь. It is a completely different life. Yes, it is, and he works with dangerous things too, and he's around things that are, when they are mishandled, they hurt you. For instance, a gun and a knife are safe by themselves. A motorcycle is safe by itself, but when we mishandle them, they will kill you or someone else. But when you handle them correctly, they are very, very useful weapons. So it's the exact same thing. If you can think about a motorcycle as a weapon. Он говорит, в том числе то, чем вы занимаетесь, то же самое, это очень опасно. То есть оружие и холодное оружие, если его неправильно использовать, можно и себя покалечить, и других людей. И я считаю, что мотоцикл то же самое, это как оружие. То есть сами по себе и пистолет, и нож, и мотоцикл безвредные, но если их неправильно использовать, то могут нанести вред. Да. Можем ли поговорить о книгах, которые он написал? Nick, could you please speak today about the books that you have authored? The first book I wrote is Sport Riding Techniques. Первую книгу, которую я написал, техники вождения, спортивного вождения. Это та, что в 2003 году написали? This is the one which you authored in 2003. Yes, yes, and I had been working at Freddie Spencer's for 6 years. By then, we started in 1997, and I had been able to work with Eddie Lawson, world champion as well, at magazines. And I saw, especially these two people, but among others, but I saw these two world champions. I saw their approach. I saw that it was very studied and it was very exact, and they believed, and I've got another book by Kenny Roberts, but these world champions believed that natural ability was important, but more important was technique, applied technique, and determination to succeed. And so in this book, in my book, I wrote a very simple message in a very simple way, because I wanted to encourage riders that wanted to do this well, that it's very, very possible. It's very possible to do it very well in quite a short time, in my opinion. Он говорит, да, эту книгу я написал в 2003 году, и немножечко расскажу, почему я ее написал. Дело в том, что 6 лет я работал с Фредди Спенсером, это мировой бывший чемпион, мотогонщик профессиональный, и мы с ним начали работать в 1997 году, после чего мы вместе над статьями работали с другим мировым чемпионом Эдди Лоусоном. И вот я изучал подход этих двух чемпионов мира и заметил, что, во-первых, они очень хорошо знают, что они делают, и они очень точны в том, что они делают. Эти два мирового чемпиона, они считают, что врожденные навыки, естественные навыки и способности — это очень важно, но что важнее — это именно применение техники и то, как вы применяете технику.
И также они считают, что очень важен сам настрой победить. И в этой книге я простым языком описываю в том числе подход этих людей и навыки вождения, которые могли бы помочь другим людям. Окей. А что внутри книги? And could you speak about the... Давайте поподробнее о ней поговорим. Could you speak in detail about the contents of the book? What are the main sections and what do they deal with? Yes, so, and in some ways, Oleg, I wrote this book because there are so many opinions about motorcycle riding, and I wanted to get this out there. I didn't want to argue in forums or verbally. I wanted to write something and prove it that way. So that's what I did. Mm-hmm. And then in this book, there are the publisher did a fantastic job with the pictures. I mean, he did. The photos are just fantastic. Mm-hmm. It's full page, full bleed. Он говорит, первое, дело в том, что, Олег, я почему, говорит, написала эту книгу, потому что в мире мотоциклов есть столько много разных мнений, и все они спорят, не соглашаются и так далее. И я не хотела с ними спорить там на форумах, я не хотела это как-то устно им доносить, я решила поэтому написать эту книгу. Также нужно сказать, что сам издатель сделал просто потрясающую работу как бы с визуальными элементами. Вот фотографии он показал, есть фотографии на всю страницу. Давайте пройдемся по главам. Yeah, so there's an introduction, and then Kenny Roberts, three-time world champion, wrote an introduction for the book for me. I raced against his son, and I beat him, and then. And his son became world champion, so that was kind of fun. So that was interesting. And the first chapter is the chain's weakest link, and the first chapter deals with the fact that the motorcycles are so very good, the tires are outstanding, the technology in the motorcycle is fantastic, and we have failed to keep up with the motorcycle with our riding techniques. So the book begins with a short first chapter that says, the bike is better than we are. We must step our game up to match the bike. Первое, что нужно сказать, что предисловие к этой книге написал Кенни Робертс, трехкратный мировой чемпион. И здесь некая смешная история, говорит. Дело в том, что я с его сыном на профессиональных гонках участвовала, я его сына выиграл, но после определенного промежутка времени его сын стал чемпионом, он выиграл. Вот. Первая глава посвящена в целом ситуации, которая сейчас существует в мире мотоциклов. Она описывает, насколько мотоциклы просто идеальны, совершенны, насколько технология сейчас развилась, какие шины у них потрясающие. И то, что мы, люди, как бы не успеваем за прогрессом мотоциклов, и наши навыки не подходят уровню таких машин, и что нужно эти навыки побыстрее увеличивать, чтобы мочь ездить на таких крутых машинах. Сейчас я его рассмешу. Ник, Oleg says now you will laugh. I'll tell something fun. Я вчера был в магазине. Yesterday he was at the shop, the motor. Здесь на Украине. Here in Ukraine. Не буду называть мотокомпанию, ну как бы концерн в каком, чтобы не дискредитировать никого. In order not to discredit anybody, he won't say the name of the manufacturer. И я спросил про шины. And Oleg asked a question about tires. Так вот, они всю жизнь ездят на одних и тех же колесах, то есть у них нет разновидностей шин никаких. And it turned out they do not have even type of the tires. They ride their whole life on one single tire, and they don't even have a choice. И они не знают даже о существовании каких-то других шин. And they do not even they do not acknowledge, they don't even know about the existence of other types of tires. And I'm telling that even I know that. Wow, yeah, that is crazy. I know we have. There's been times where we change tires 5 times a day at a racetrack. 5 different tires. There's been times we do tests with 6 different sets of tires
for the same bike. So Oleg is right. Он говорит, да, вы правы, это просто сумасшествие, потому что вот я даже помню, говорит, когда я еще был профессиональным мотогонщиком, мы где-то в день на рейстреке меняли 5 разных шин в день, в течение дня. Бывало, что мы тестировали для одного и того же байка 6 наборов разных шин. То есть, говорит, это не... То есть, по сути, правильно я понимаю, что подбор колес, ну, шин, это очень важный, как бы, ну, элемент безопасности вождения даже по городу. So, Nick, if we're speaking even about just a street riding, is it true that the choice of tires is a very important thing, at least for the security? Yes, and the beautiful thing is you can choose a tire depending on what your priorities are. For instance, on his Goldwing, he could choose a very sticky, high traction tire that does not last very long, which would be stupid on that bike, or he can choose a tire that does not have the ultimate grip like a race tire, but will last forever, which is smart on that bike. So that's the beautiful thing is you can choose compounds and you can choose tire compound, rubber compounds that will last longer or stick more. And there's a couple tires in the world that do both of those quite well. Да, это так, это важно для безопасности, но что потрясающе с шинами, что мы всегда можем выбрать для мотоцикла оптимальный вариант. Он приводит примерно про вашу Goldwing, говорит, вы могли бы, конечно, купить супер липкие шины с потрясающим сцеплением с дорогой, но это было бы глупо, так как они долго не прослужат вам. Или же вы можете купить другие шины, у которых будет хорошее сцепление, но не настолько липкие, и они вам прослужат чуть ли не на всю жизнь. То есть то, что хорошо, что мы сами сейчас выбираем состав резины в этой шине и так далее. А как правильно выбрать шины? Nick, since we're speaking about tires, could you please share how to choose the best tire? In some ways, you can trust forums. For instance, if you have a Goldwing, you can get on the Goldwing forums and look through there and see what people say. And oftentimes they will say, this tire is great, and that's okay. But what you look for is when they say, this tire did not work, this tire did not last, it did not steer well. So you look for the negative comments. So forums are good. You can also replace the tires with the same brand and model of tire that it came with if you liked it. And that's fairly easy as well. So, but in my world, we're sponsored by Dunlop. Dunlop is our sponsor, and so I can call Dunlop up and say I have a Goldwing, and they will say, oh, we have this tire that'll work. This is the tire for the Goldwing because they have done all the research. So I like forums for the negatives. I don't mind the original tire unless I'm trying to go fast. If it's a track bike, then the original tires, generally speaking, are not that good. And then the final thing is, I will talk to the manufacturer, and they will know what tire they've developed for that bike. Он перечислил несколько вариантов, как правильно выбирать шины. Первое, говорит, ничего страшного, можно использовать форумы для того, чтобы услышать негативные отзывы от людей. Например, вы находите Goldwing форум, да, и пишите, например, где люди пишут, вот шины прекрасные, но посмотрите на те отзывы, где они говорят, например, на конкретной шине плохо бы можно было управлять или рулить и так далее. То есть это можно использовать. Второе. Например, говорит, нас спонсирует компания Dunlop, и я могу им всегда позвонить и спросить, например, вот, например, есть Goldwing, вот для такого мотоцикла какие шины вы порекомендуете? И они мне сразу говорят, вот это, потому что они постоянно расследуют и исследуют как раз какие шины на какой байк. Третье, говорит, в принципе, ничего страшного ездить на самих заводских шинах, которые идут с байком.
Единственное, если речь идет о таких грузовых неких байках, то чаще всего их заводские шины не всегда подходят, нужно менять. Но чаще всего это нормальный вариант. И четвертое, всегда можно поговорить с производителем шин, чтобы они тоже подсказали, для какого мотоцикла лучше всего они готовы. А вот с его точки зрения, каких 4 хотя бы производителя наиболее компетентные? Nick, in your opinion, who are the most competent manufacturers of tires? Maybe at least 4, if you can name. Yes. Dunlop, Bridgestone, Michelin, Metzler, Avon, and what everyone must remember, and people don't think, they don't remember, that each tire manufacturer is working very, very hard to be the best. So somebody will ride on a Dunlop 10 years ago and say, Dunlop sucks, but they don't realize that Dunlop has worked very, very hard over the last 10 years to be the best. So it is hard to find a bad tire if it is recommended for your bike by the manufacturer. Те, которые он перечислил, например, Dunlop, Bridgestone, Michelin, Avon, Metzler. И говорит, есть заметка, многие люди забывают или даже не думают о том, что каждый производитель, они на самом деле очень сильно стараются быть лучшими на рынке. Поэтому, если, например, 10 лет тому назад какой-то человек использовал шину Dunlop, но это было 10 лет тому назад, и он говорит, ой, они вообще это дерьмо, не ездите, но он не понимает, что за 10 лет они могли охо-хо как... Измениться. Да. Поэтому советоваться с производителем это очень даже рабочий вариант. А вот мы можем как-то мотоциклы разделить, например, там, ну, образно говоря, на тяжелые мотоциклы, там, чопперы, круизеры, как бы, и, например, спортивные мотоциклы, там, стрит-файтеры, как бы, и так далее, и тому подобное. Обычно какой производитель под какие, ну, лучше делает? Nick, and coming from this, could we please divide very conventionally the bikes to 2 categories, let's say heavy bikes like choppers, cruisers, and then we have sport bikes like street fighters, etc. And if you can tell on average which manufacturers are best in producing tires, let's say for sport bikes, and which are best for the others, if there's such an information. No, they're all very, very good. I mean, honestly, I know I don't want to sound like I'm cop out, but they're all so good that if you have four of the same bikes with the exact same tire on it, I'm sorry, with different tires on each bike, the person who rides the best will be the best on each tire. I mean, they're all so good. I have a variety of motorcycles with a variety of tires and manufacturers. Он говорит, честно, я так не смогу сказать, потому что они все на самом деле хороши. То есть, по сути, специализации не существует, правильно? So basically, there is nothing like specialization in these manufacturers. They don't specialize only, let's say, for this type of bikes. No. Avon now, for instance, has modern sport tires, modern high-performance tires, but Avon has been known for producing race tires for older bikes. So vintage racers love Avon, and Continental is another tire known for vintage race bikes. So there are some specialities, but generally speaking, I wouldn't hold back buying any of those that I've mentioned. I would buy them. I would almost price shop. And do it. Он говорит, есть вот такие специализации, но это вот очень небольшой процент. Например, говорит, Avon, они сейчас начали специализироваться на производстве современных спортивных шин, но раньше, и вообще в целом, чем они больше всего известны, их производством шин для старых мотоциклов, то есть винтажный некий стиль, люди, которым нравятся вот такие старые байки, они, конечно, обожают ретро-байки. Да, ретро-байки. Вот. В целом, то есть, он еще до этого привел пример. Представим, что есть 4 одинаковых мотоцикла, и вы на них поставили 4 разные шины. Понятно, что лучший, прекрасный гонщик, он на всех просто прекрасно будет ездить, потому что, ну, на самом деле, честно говоря, у них все потрясающие шины, и вот эти фирмы, которые я назвал, я их покупаю, и чаще всего я закупаю заранее, еще до того, как они вышли на рынок.
Угу, я понял. То есть, по сути, нет разницы, тяжелый мотоцикл, спортивный мотоцикл, как бы эти концерны, у них есть выбор для каждого из них. So basically, it doesn't matter if it's a sport bike or a heavy bike. These manufacturers have tires for different motorcycles. Yes. And I forgot to mention Pirelli. Pirelli is also very, very strong. Pirelli, итальянская Pirelli. Да, то есть. Я еще один вопрос хотел задать. Вот появилось такое явление достаточно уже давно, когда они спортивные мотоциклы переделывают в городские как бы мотоциклы. Nick, we also want to ask you about the certain trend when people try to retransform a sport bike for street riding. Да. How do you mean? Например, как? Ну, например, Kawasaki Z1000. For instance, Kawasaki 1000Z, they tried to make it for a street riding. Наверное, у Yamaha тоже есть какой-то подобный аналог. Probably Yamaha also has the analog which would be close to this. Does he mean change the handlebars, change the fairing, make it comfortable? Вы имеете в виду, что они меняют руль? Вот Да. Yes. Именно. Ну, то есть, вместо этой посадки делают эту посадку, да. То есть, сердце оставляют спортивного мотоцикла, делают более мягкую подвеску, как бы. So basically, yeah, instead of being low, they make themselves to sit better. They make the suspension more soft. Basically, the heart of the bike is still a sport bike, but everything else becomes street. Right, and so those bikes usually come into being because of a crash. Чаще всего то, о чем вы говорите, такие мотоциклы продукт некой аварии. То есть авария произошла, so basically there is a crash and then they start using another parts. Да. Yes, step one, crash. Первый шаг, чтобы Step такой two. мотоцикл был, нужна авария. Второй шаг. Step two is realizing how expensive it is to replace all the bodywork, and then they put on a handlebar and a headlight, and they call it a street fighter. And I'm being a little bit silly, but oftentimes those we call them street fighter bikes, come into play because they crash the sport bike and they don't want to rebuild it. But all that said, they're much more comfortable as a street fighter and they wheelie better. Он говорит, то есть, чтобы такой мотоцикл появился, первый шаг, должна произойти авария. Второе, человек понимает, насколько это дорого сейчас полностью этот мотоцикл ремонтировать, и они его достраивают, то есть они превращают вот некий стрит-файтер, да. И говорит, я, может быть, прозвучу немножечко глупо, но этот стрит-файтер появился, потому что они когда-то разбили спортбайк. И что происходит? Но есть, говорит, плюсы, конечно. На стрит-файтере удобно, да, ездить на улице. Плюс он очень хорошо делает уилли на заднем колесе, когда человек едет. Да. Сейчас же, вот, в общем-то, концерны Yamaha и Kawasaki стали выпускать серийные такие образцы. Is it true that now Yamaha and Kawasaki type of manufacturers started producing like series of such street fighters without a crash? This is the ready bike. Is that true? Yes. It's After the crash? Popular. Ducati Monster is one of the street fighters that come a little bit sporty but comfortable. Usually no fairing. What is fairing? Fairing is this part, the bodywork. Fairing. Он говорит, да, например, Ducati Monster, это немножечко спортивный мотоцикл, вот такой, да, который вы говорили. Единственное, у них нет вот той части, которую он показал, то ли каркас, я сейчас посмотрю. Ну да, без каркаса, да? А потом они стали уже и зашивать их, ну, как бы в пластик. And later on, they started covering that part with plastic. I'm trying to. Ну, я сейчас покажу. Yes. For instance, this one. Yeah, the fairing is what surrounds the headlights, the windscreen, and
down the sides beside the front tire. Ферри, он описывает, что этот некий каркас, где фары, вот это все он закрывает. Yes. И вот я хотел спросить, насколько этот мотоцикл в городе будет удобный? And so, Nick, could you please tell your opinion? How comfortable would be this type of a motorcycle in the city? Будет класс. То есть он то, что нужно, да? То, что нужно, да? То есть, по сути, он управляется лучше чоппера? It steers better and you can control it better than a chopper? Он рулится лучше Oh, чоппера? yes, much better. The steering geometry is better. You can see in the mirrors. When you're on a sport bike with the low bars, it's hard to see in the mirrors. You can see in the mirrors, you're comfortable, your head's higher, everything better, much better. He needs to get one. Вам нужно, говорит, такое, все будет удобнее намного, потому что сама геометрия руления намного удобнее. Плюс есть зеркала, потому что на спортбайках ты не можешь повернуться и хорошенько увидеть. И вообще на нем очень удобно. Окей. То есть, по сути, такой мотоцикл вы рекомендуете? So basically you would recommend such a motorcycle? Yes, and it's what we ride at the school. All the instructors ride the upright bikes. Even though we could ride the sport bikes, but we ride the upright bikes usually because they are very, very fast. They are very capable. They handle very well. They're comfortable. We can see in the mirrors. That's what I have on my own street bikes. Those bikes. The low bar bikes. They're made to go around the racetrack very, very fast. Other than that, they are too much for the street. Да, я рекомендую. Мы в школе, вот наше преподавание, мы используем только такие мотоциклы, те, которые позволяют нам ровно сидеть, они очень быстрые, они очень удобные, плюс зеркала всегда есть, мы можем посмотреть. Мы, конечно, можем и на спортбайках ездить, но чаще всего мы эти используем. У меня у самого тоже для улицы есть такие байки. Что касается вот с очень низким рулем, то есть это только для рейс-трека. То есть на нем очень быстро ездить, но для всех других условий это очень неудобная вещь. Не подходит. Ну вот, вы как раз меня заразили этими мотоциклами, я себе вот нашел вот такой. So Alex says you basically, he looked at you and there is, we say a disease in a positive sense when you get contagious because of something or because of an idea, and so now he wants like that too. A real motorcyclist has many bikes. Many bikes. He must buy many bikes. У настоящего мотоциклиста всегда очень много байков, он должен покупать много. Ну, у меня их вот сейчас 2, будет 3. Well, for now, Oleg has 2, and then he will have a third one. 2 is a good start. 2 это хорошее начало. Должно быть 5. So it should be at least 5, right? Better. 5 это намного лучше. Да. He needs a dual sport that goes dirt and street. He needs one of those. Dual adventure bike. Он говорит, было бы неплохо, если у вас появился бы dual sport называется. Это типа полуспортивный, который позволяет и на грязи, и на асфальте ехать. Это что-то типа тур-эндуро, да? Dual sport is something like tour enduro type of thing. Yes, like an enduro. Да, как enduro. Yeah, it can go on the street, but in the dirt. Колеса переставил, и можно как бы по грязи ездить. So you can only change the wheels and then you can go to the dirt. No, most people ride in the dirt with the same wheels. Обычно люди по грязи и по улице ездят на тех же шинах. На тех же шинах. И он еще сказал, то есть это первый, который он рекомендует, и еще, что вы приобрели вот это приключенческий мотоцикл. А как он выглядит? Пусть он из Ямахи назовет какую-то модель. And as for the adventure, Nick, adventure type of bike, could you give an example, let's say from Yamaha maybe, the model? Yes, Yamaha has a Tenere, and they make a 700 and a 1200, but the 700 Tenere is very good. BMW makes the GS line. Например, у Yamaha есть Tenere, и есть два байка 700 и 1200, 700 хороший, и у BMW есть линейка GS. Да, а что он с этим байком-то делать, с Ямахой? And as for the Tenere Yamaha bike, what do we do? I mean, how... Приключенческий, чуть-чуть, как приключения? How to organize adventures? You can join the forum, Tenere forums in your area,
and they'll have, we're going for a ride, they'll give a date and where they're going. You'll automatically start to meet people that have dual sport adventure bikes and start to go there. But the beautiful thing is, it's like his X5. There's almost nowhere an adventure bike can't go because it's got lots of suspension. It's got pretty good tires for the dirt. You can get almost anywhere, just like with his X5. So he'll just start to have a lot of fun with it, and it's very comfortable. It's fast enough for the freeway, so there's a lot of pluses. But I think through the forums and the owners clubs. Ну, во-первых, можно найти TNRA форум, где люди сидят именно с такими байками, и они постоянно встречаются вместе, новые люди, совершенно новые, находят дату и вместе куда-то ездят. Так вы начнете знакомиться с людьми, у кого есть такой мотоцикл, и поедете куда-нибудь. Так же, как X5, вот этот BMW, данный мотоцикл, он может ездить везде. Нет, не существует мест, где он не может проехать. Во-первых, хорошая подвеска, очень удобный, очень быстрый и на трассе, и также можете говорить через клубы. Окей. Давайте вернемся к книге. So now, if we come back to the book. Первая глава, она говорила о том, что мы должны учиться, потому что мотоциклы совершенствуются. Вслед за ними мы должны совершенствоваться. So the first chapter was, in a nutshell, it's about that bikes are so perfect that we have to keep up with the skills in order to ride on those machines. А что во второй главе? And could we please speak about the chapter 2? Yeah, chapter 2. Basics, braking and steering. And this is kind of where the book starts with the techniques, and the two things that we must be able to do is stop our bikes from all sorts of speeds, stop our bikes in the middle of a corner, and we've got to be able to steer our bikes exactly to miss a dog or a pothole. So stopping and steering is the second chapter in the book, and it runs through how to steer the motorcycle, how to practice your braking. It talks about rear brake and front brake. So stopping and steering is the next chapter. Вторая глава, она посвящена рулению и торможению. И, понятно, торможение везде нам нужно, и в середине поворотов везде, а руление нужно, чтобы обходить разные препятствия и так далее. Также эта глава, она объясняет задний и передний тормоз. Окей. Номер 3. Los ojos, eyes. Getting the eyes working. And I got a chance to ride with Eddie Lawson at Laguna Seca, 4-time world champion, and he talked about eyes quite a bit. And what you have heard about eyes is get your eyes up, eyes up, eyes up, eyes up. You hear that all the time. But the best in the world, they'll get their eyes up, but they will bring their eyes back to see the apex of the turn or the pothole or the gravel. So we teach, and this book talks about getting your eyes up to see the big picture and then getting your eyes back to almost right in front of you sometimes. And riders who look right in front of them all the time, right here, are always late with everything and scared. Riders who look too far lose their place on the road. So we teach eyes up, but scan back. Он говорит, следующая глава посвящена глазам, как правильно смотреть на дорогу. И вот я там написал некоторые вещи, исходя из нашего разговора с Эдди Лоусоном, это мировой чемпион 4-кратный, и он показал фотографию, где они с ним разговаривали на Лагуна Сека, на этом рейстреке. Дело в том, что, говорит, понятно, что все рекомендуют, что нужно смотреть максимально дальше, насколько возможно. Но это неправильно, говорит, потому что если постоянно туда смотреть, то человек теряется в дороге. Мы рекомендуем следующее. Мы сперва смотрим на всю дорогу, потом снова возвращаем свой взгляд не прямо перед собой, а чуть-чуть вперед, чтобы видеть апекс поворота, чтобы видеть другие препятствия. То есть мы переключаем постоянно взгляд вперед-назад. So basically we constantly shift our vision. Far and here. Big picture. Да, большая картинка, узкая.
Потому что люди, которые слишком перед собой смотрят, понятно, они всегда опаздывают, им страшно. Слишком далеко, они просто теряются на дороге. Да, то есть нужно постоянно переключать зрение с близко, далеко, Да. близко, далеко, близко, далеко, близко, далеко. Широкое, узкое. Широкое, узкое. И здесь шире, уже одновременно. Да, окей. Можно еще по поводу глаз. То есть, когда мы входим в поворот, мы смотрим узко, а потом далеко на выход из поворота, правильно? То есть, мы смотрим на вход в поворот, как бы, а потом начинаем переводить взгляд на выход из поворота, правильно? Nick, is it correct that when we are making a turn, first we look narrow basically to the turn, to the entrance of the turn, and then we look to the exit of the turn? Is that correct? Yes, that's correct. And the thing with the eyes, the best riders in the world move their eyes more quickly than we do. And so if you can, on Oleg's next ride or his next drive, or even you on your next drive, move your eyes more quickly. And it should be out and back, mirror, right? Look at your mirror, out and back, mirror, out and back, mirror, turn your head, seeing things. And if you break it down to what we're doing, we're looking forward to the corner. We're looking at the place we will steer the bike. We're looking at the place where the bike will be the slowest in the corner. And then we're looking at the exit. And so if you start to think about the eyes as being these constantly moving, adjusting things, then you'll get it. Don't think you're going to go 1, 2, 3. It's going to be mirror, mirror, turn head, boop, boop. It's going to be like that. So much quicker. And all of a sudden your comfort level goes way up because your eyes are telling your brain much more than they are now. Он говорит, самый главный принцип со зрением, что глаза должны очень быстро переключаться с одного объекта на другой. Например, самые лучшие мировые гонщики, они тем и отличаются от обычных людей, о том, что их глаза очень быстро работают. То есть, например, когда вы входите в поворот, то есть вы смотрите на поворот, потом вы сразу смотрите там, где вы будете рулить, в середине, потом вы сразу видите, где вы будете медленнее всего проходить поворот, после этого быстро смотрите на выход из поворота. То есть это все настолько быстро происходит, и то есть вперед, потом чуть-чуть назад, налево, направо, постоянно нужно смотреть на зеркало. И когда человек научится так делать, если вы в следующий раз, скажет, попытаетесь намного быстрее глаза переключать, то вы увидите, насколько удобнее становится ездить, потому что у вас очень много информации есть. Окей. А вот когда касается переключения передачи, мы в повороте, до поворота переключаемся, входим в поворот, а потом можем дальше переключаться. Или можем использовать переключение передачи и в середине поворота. Nick, what about the shifting? Do we shift the gear before the turn, or can we do that in the mid-turn as well? An expert can do it mid-turn, but generally speaking, we downshift the bike at the corner entry. Он говорит, безусловно, эксперт может, крутой мастер может и в середине поворота менять передачи, но в начале, то есть, что мы рекомендуем, это переключать на нижнюю передачу перед входом в поворот. Be like this. Boom! 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 Turn. Поворот. Yeah? То есть вот эти звуки, потом поворот. Все понятно, предельно как бы вот. Perfectly clear. И это на любом байке. And this would apply to any bike? Yes, pretty much. But when he comes to the school, and when you come to the school, you'll ride with an instructor on the back, and the instructor will be mid-corner, boom, mid-corner, boom, downshift mid-corner, because we rev match the downshifts, and they are very smooth. Говорит, ну когда вы приедете в нашу школу, когда будете ездить, с вами сзади будет сидеть инструктор. И когда будете проходить повороты, то они в середине поворота будут это делать, некий rev match, то есть чтобы эти переключения совпадались. То есть вот этот звук, который он сделал, и в середине поворота тоже инструктор будет помогать вам делать. Что в 4 главе? And can we speak about fourth chapter? Yes, fourth. There are several ways to steer the motorcycle.
In the second chapter, we talk about braking and steering by counter steering, but we want to be much more subtle on a motorcycle. So in the fourth chapter, we add in some ideas on steering, and one of them is to move your head to weight the foot peg. We talked about that last time. So putting weight on the inside foot peg helps the bike steer. That's another one. A second way to help steer the motorcycle is to slow the motorcycle, close the throttle, and pick up some brakes, because that changes your gearing geometry and the bike will steer better. And then the third one we talk about is we push our outside leg against the fuel tank to help steer the bike. Okay, fuel tank. То есть в 4 главе добавляются некие идеи касательно руления. Если мы во 2 главе говорили о том, как рулить, как тормозить, используя контрруление, здесь чуть-чуть новые идеи, и мы некоторые из них уже обсуждали с вами на прошлый раз. Например, это когда мы голову наклоняем в одну сторону, и получается вес переносится на внутреннюю подножку мотоцикла. Второе, когда мы немножечко закручиваем этот газ и добавляем немножечко тормоза, то это тоже меняет геометрию руления. Следующее, это когда мы используем левую ногу, мы толкаем бак топлива, который тоже нам помогает в рулению. Окей. Следующая глава. And the 5th chapter? Yes. Throttle. So, yes. And we get into 100 points of grip. 100 points of grip. And this is a simple way to explain traction. And what we do is we give the tire has 100% of traction, 100 points of traction. And we try to divide up rear tire traction between throttle and lean angle. In fact, the traction of the rear tire never changes. We manage it, and we stay within it. So, simply put, if we're straight up and down, 0 points of lean angle, we can use all 100 points for acceleration. If we're leaned over in the corner at 90 points, 90% of lean angle, we only have 10% throttle. From that, we talk about we must be very, very smooth with the throttle. В этой главе речь идет про газ, и объясняется, что нужно очень плавно и аккуратно уметь работать. Да. Здесь объясняется про сцепление и про сцепление с дорогой этих шин. К примеру, например, на задние шины чаще всего не меняется количество сцепления, но мы это регулируем, потому что нам приходится иногда наклоняться, и это немножечко влияет на сцепление. И он объясняет, что, например, если байк полностью вертикально стоит, то вы можете использовать 100% газ, но когда у вас угол наклона появляется, скажем, на 90%, а не на 100%, то тогда 10% на газ идет. Ну, чем больше угол отклонения, тем меньше газу. So basically, the higher the lean angle is, the less is the throttle is on. Yes, and we all know that. We all know that inherently, right? We know that, but people believe mistakenly to go faster, we must accelerate earlier. Now in the corner, and what we prove at the school, the person who goes faster is not the person who accelerates first. It's the person who gets to wide open throttle first. So it's not who accelerates first. It's the person who gets to wide open throttle first who is fastest. So what we're always talking about is we must be able to take away lean angle as we add throttle. If we can't take away lean angle as we add throttle, we'll get over 100 points and lose grip. Он здесь говорит, что вот то, что мы сейчас обсудили, да, это так, то, что вы сказали, и это мы врожденно понимаем где-то сами, но существуют некие мифы, люди считают, что чтобы быстрее пройти поворот, надо открутить, нужно раньше ускориться, и это не так, говорит, потому что человек быстрее проходит поворот тот, который
не откручивает, а открывает раньше дроссельную заслонку. То есть нам необходимо вот корректировать, то есть убирать этот угол наклона по мере добавления газа. Ну, то есть, когда угол наклона выравнивается, мы откручиваем. В этот момент мы откручиваем. Как бы, то есть, чем больше угол, тем меньше газа. Когда мотоцикл выравнивается, тем больше газа. So basically, when we have the more lean angle we have, the less throttle, and then the more it's vertical, then we can throttle more. Yes, and if you remember from our first talk, the number one place that motorcyclists are dying in America is running wide in the corner. And that means, it doesn't mean they're accelerating too early. It means they're accelerating too hard too early. And so when you take this idea that we spoke about last time, which is radius equals miles per hour, right? We change our mile an hour to change our radius. These riders are accelerating too hard too early, and they will either lose rear tire grip or the bike will run wide. So this fifth chapter talks about how important the throttle is to maintain radius and to maintain traction. То есть данная глава посвящена тому, насколько важен газ для того, чтобы контролировать радиус и сцепление. Помните, в первом разговоре мы говорили, что в США большее количество смертей происходит из-за того, что люди очень широко проходят повороты. Так вот, это не значит, что они раньше газовали, а это значит, что они, раньше газовали и слишком сильно газанули, что сцепление задней шины теряется, либо что-то происходит с байком не то. И помните, говорит, мы уже обсуждали, что радиус равняется мили в час. То есть чем быстрее скорость, тем больше радиус поворота, правильно? Basically, the higher is the speed, the bigger is the radius of the turning. То есть чем ниже скорость, тем меньше радиус поворота. And vice versa. The less the speed, the narrower is the radius. И поэтому должен быть такой газ, который проходит безопасно именно этот поворот. So that is why the throttle is important, so that we choose the right gas, the amount of gas for a specific turn in order to make it safe. That's exactly right. And the two other things with throttle are, in this chapter, are how important maintenance or neutral throttle are. Maintenance or neutral throttle. And that means you've initiated throttle, you've added throttle a little bit, so your bike stays on line. So it's not yet accelerating, but it's no longer decelerating. And this neutral throttle is not spoken enough about in our sport. So everybody thinks you should be braking or accelerating, but between braking and accelerating is neutral throttle, and neutral throttle lasts. It lasts. It must be used until the corner opens. And when you get that, you start to win championships, and you are very safe on the street. Он говорит, также в этой главе говорятся очень важные вещи про вот этот газ. Дело в том, что практически никто не объясняет и не рассказывает о неком нейтральном ускорении. Но это очень важно, потому что многие считают, что есть либо ускорение, либо торможение, а это не так. И когда человек это понимает, он становится крайне безопасным и на улицах, и начинает выигрывать там эти соревнования. Что это значит? То есть вы включаете газ, и немножечко он как бы добавлен, чтобы держать траекторию, но вы не ускоряетесь. Держим стабильную скорость. Basically, it's about maintaining a stable speed. Yes, and that holds your radius. And your rear tire with grip, your rear tire is holding same radius, same lean angle, same throttle, and the only way you can add throttle is by taking away lean angle to stay safe. And that's important. Он говорит, да, это так, то есть это позволяет нам сохранять сцепление задней шины с дорогой, и то есть мы при той же скорости, при том же угле наклонения едем с этой же скоростью. Единственный способ безопасно добавить скорость – это изменив угол наклона.
То есть чем больше будет угол наклона, тем выше скорость? Не-не-не, он говорит, единственный способ ускориться безопасно, это наоборот угол наклона убирать. А убрать? Да. Окей. Да, все. То есть ускоряться надо тогда, когда наклона нет. So basically, to safely accelerate is when we do not have the lean angle and we accelerate. Когда байк выходит. So it should be, okay, right? It shouldn't be, it should be, yeah? И тут открутил в конце, да. What's important about this is that new riders, let's say, or maybe all riders, don't realize how important these things are. And I needed to put this in the book for people to realize the best riders in the world are always thinking about traction and radius compared to what throttle they're using. And so that is a huge step for riders. Он говорит, я в этой книге хотел именно включить вот эту информацию, потому что либо новички, либо, может быть, все водители этого не знают, не задумываются. Дело в том, что самые лучшие водители в мире, они постоянно держат свое внимание о том, какое у них сцепление и какой у них радиус, нежели чем какой у них газ. Окей. Есть следующая глава в книге? Is there any other chapters in the book? Yes, there are. I wanted to say one more thing about throttle. Еще кое-что про газ скажу и есть. The only time we'll move the throttle quickly is when we rev match during a downshift. Ага. Единственный момент, когда мы очень быстро газуем, это во время снижения передач, во время некого вот этого rev-матча. Помните, он показывал этот звук, когда говорил, что за вами будет инструктор сидеть? Мы сбрасываем передачу, как бы, то есть мы откручиваем газ, бросаем его, и после этого, переключаемся вниз. So basically we throttle on, we roll on and then downshift. We roll on and then stop and then downshift. Here's how it goes. So, and Oleg can do this with me, okay? Get his hands ready. Вы вместе с ним, говорите, сделайте кое-что. Okay. So he closes the throttle to the brakes. Вы тормозите. Да, вот это все правильно, эта рука. Brakes. And then the brakes are on. Тормоза включены. Включены. He pulls in the clutch. Вы тянете вот эту штуку Сцепление. на себя. Да. He downshifts the motorcycle. Передача вниз. Передача вниз. Before he lets out the clutch. И до того, как вы берете сцепление. Clutch out. Проверяйте. Two downshifts, clutch in. Foot. 2 дауншифта, потом. Тын. Clutch out. Выбирайте сцепление. That is a rev match. Это rev-match. Мы выбираем, помогаем как бы коробке переключиться без синхронизатора, то есть как бы переключаемся за счет регулирования оборотов. So basically we are helping this gear, the shifting gear, to switch without the synchronizer by means of the engine. Yes, and the rev match, and if he just downshifts and doesn't rev match when he lets the clutch out, right? Если нету rev-матча, вот такое происходит. And it's smooth. 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 Okay, I found what is a retchmat in Russian. Подбирать обороты двигателя к скорости и включаемой передаче. Да, я же говорю, мы помогаем, как бы, то есть как бы когда мы на пониженную, мы сбрасываем обороты до тех оборотов, на которых мягко входит та передача, переключается та передача. Basically, we Для этого мы эту перегазовку и делаем. We do this thing rev match so that shifting goes smoothly to the gear we need. Yes, and if he listens to his X5M when he downshifts with the paddle,
the car automatically rev matches. He'll hear "woom woom." Если на X5, Okay, so that's rev matching. если на X5 даже послушаете, когда вы переключаете передачу вниз педали, вы услышите, что машина автоматически делает этот rev match. Да. Идем к следующей главе. Shall we move to the next chapter? Yeah. So number 6 is more in depth on the braking, and it talks about how to practice braking, because we see crashes during braking practice, and it talks about how to practice braking, and you practice braking by beginning the practice by closing the throttle and sneaking on the brakes, very light initial to load the front tire. Эта глава, она углубленно рассматривает торможение и как практиковать торможение, потому что большинство аварий, которые мы видим, происходит именно во время практики, вот это, тренировки торможения. То есть мы выключаем газ и очень-очень нежно давим на тормоз, чтобы очень медленно нагрузить переднюю шину. То есть мы не делаем вот так. We don't do like real abrupt movements. Мы так не делаем. То есть мы Yes, right. And so, и медленно, Very slow. медленно, тык. but sometimes you must go to the brakes quite quickly, but not abruptly. We must find the difference between braking quickly and braking abruptly. And it's a very narrow difference. But the best in the world can brake quickly, but not abruptly. Он говорит, есть очень тонкая грань. Бывает ситуация, когда нужно быстро тормозить. То есть вы должны для себя найти, что означает резкое торможение, что такое быстрое торможение. Самые лучшие водители в мире это те, которые могут быстро тормозить, но без вот этой резкости. То есть по сути своей мы тормозим так, чтобы не заставлять работать АБС, правильно? So basically, is it correct that we have to learn to brake in a way so that we do not make the ABS work? Yes, that's right. And this chapter talks about ABS. Да. And if your ABS goes right away, immediately, you are grabbing, and you must fix that. Да, говорит, и эта глава как раз про это говорит. То есть, если вы слишком резко, у вас сразу начнет работать это, и значит проблема в вас. Да, и АБС очень хорошо, наличие АБС хорошо показывает, правильно вы тормозите или неправильно. So basically, if the vehicle has this system, it's so good, so you can check yourself. You would know if you're braking correctly or not correctly. Yes, and we want to think about ABS as a parachute to save us when we need it. For instance, on a gravel road or in the rain. But riders who grab the brakes go to ABS right away, and their braking distance gets longer with ABS. То есть мы должны воспринимать ABS как некий парашют, который нас спасет в сложный момент. Например, дорога гравийная, дождь. Но люди, которые хватаются резко за тормоз и сразу задействуют ABS, то есть они удлиняют дистанцию торможения. Они не могут... Ну, то есть, по сути своей, ABS это еще хороший такой учитель, который нам дает сигнал, что мы тормозить не умеем. So, besides it, you said it's a parachute function, plus it's a good teacher that shows that you cannot brake well if it works. I agree. Yes, Согласен. and then this chapter talks about rear brake versus front brake, and that we should go and practice them both, and we must prove to ourselves which works best, because there are many people who have believed that they use the rear brake more than the front, and we need to prove that to ourselves. Then, okay. И он говорит, также в главе обсуждается передний и задний тормоз, и каждый человек, он должен для себя решить, какой из них лучше. То есть он должен использовать оба, практиковаться с обоими. Нет, меня когда учили машину когда-то водить, как бы, у меня был инструктор, там очень такой знаменитый как бы человек в этой области, гонщик как бы с национальной сборной. И вот он мне говорил, что лучший водитель не тот, кто быстро ездит, а тот, кто меньше всего пользуется тормозами.
Many years ago, when Oleg was taught how to drive a car, his instructor was a very famous car racer, and he was telling that the best driver or rider is the one. It's not the one who can go the fastest, but the one who can use the brakes the least amount, the less brake. Ну вот он мне как это объяснял, он мне говорил, что вот город, ты в городе ездишь на машине, и чем меньше ты задействуешь тормоз, то есть выбираешь тот скоростной режим, который тебе не нужно тормозить, как бы, да, где не нужно, тем лучше ты ориентируешься в городе, то есть ты знаешь заранее, какой нужно выбрать скоростной режим для того, чтобы не пользоваться тормозами. So basically, if it's a city setting and if we're speaking about the car, it's about the skill of choosing the right speed mode. You have to know where you're going, and you don't have to even brake just because your choice of the speed is so good. So fine, I agree. The thing that's most important, in our opinion, about the brakes is for people who are trying to go fast, which is on the racetrack, it's as little as possible, but as much as necessary. As little as possible, but as much as necessary. Because this chapter talks about the brakes control three things: speed, steering geometry, how the bike steers, and front tire contact patch. We talked about that last time. So as little as possible, but as much as necessary to get the bike under the umbrella of direction. Да, я согласен. Что касается тормозов, которые используются на рейс-треке, да, то очень важно помнить следующее выражение, что нужно использовать тормоза как можно меньше и столько, сколько нужно. То есть мы не забываем, в этой главе также говорится, за что отвечают тормоза. Первое – это скорость. Второе – геометрия управления или руления. И третье – пятно контакта передней шины. Сцепление с треком. Сцепление с треком. Окей. Вот. Все понятно, как бы у нас есть следующая глава. It's all clear. Do we have another chapter? Yeah, I want to add one more thing on the brakes. This chapter gets into 100 points of grip up front. So front tire, 100% of grip, divisible between lean angle and brake pressure. Lean angle and brake pressure. So we're always trading off. As we add lean angle points, we must give away brake pressure points. If we're holding lean angle points, we can hold brake pressure points. And that's a very big thing Oleg must understand. If we turn our bike into the corner and we're happy with our lean angle, we're going to make the corner, we're good. We can hold that amount of brake pressure. The tire will be fine. Здесь очень важно, говорит, что нужно понять вам. Также в этой главе говорится о вот максимальное сцепление, 100% сцепление передней шины, и оно прямо напрямую связано с углом наклона и давлением на тормоз. То есть мы, говорит, постоянно у нас некий компромисс, когда меняется угол наклона, мы меняем это давление на тормоза. Сцепление. Ну, вот он говорит на... Ну, так называется сцепление с треком. Ну, вот если у нас колесо, то когда оно наклоняется, меньшая площадь сцепления возникает. И вот, говорит, вот в поворотах это очень важно понять, что... Ну, вот есть определенный угол наклона, и вы держите некое давление на тормозе, вы уверены, что колеса не соскочат. То есть, как бы тормоз увеличивает площадь сцепления с треком, правильно? So basically, is that correct that braking increases the contact patch, right? И это регулирование, и мы тормозом регулируем площадь сцепления шины с треком. And we basically adjust with the braking the contact patch of the tire with the road. Yes, and so you're starting to realize why great riders are great. Is because great riders, they close the throttle to the brakes, they make their front tire contact patch bigger than riders who don't use the brakes. Great riders pick up the throttle very gently, the weight goes backward, and the rear tire
contact patch gets bigger before they accelerate. So we load the front before we brake hard, we load the rear before we accelerate hard, and that's why great riders are great, meaning they go very fast and they don't fall down because they ride on more rubber than regular riders. И вот, говорит, здесь мы начинаем понимать, почему великие гонщики являются великими, потому что они, вот когда закрывают газ, они немножечко добавляют тормоза, и переднее пятно контакта шины с дорогой, оно чуть-чуть больше, но они еще не ускоряются. После этого они вес переносят на заднюю шину, что на задней шины достаточно сцепления с дорогой, и потом они едут. То есть это люди быстрые, и они не падают, потому что они всегда на большее количестве резины ездят, чем другие. Окей. И это все делает тормоз. And this is all what braking does. What we have just spoken. Okay. Yeah. Next chapter? Yes. Okay. So then chapter 7 is about the environment, how when the environment changes, we must adjust. And it talks about cold tires. It talks about how to pick lines, how to pick where the bike should be. And it talks about the fact that we must have a wide variety of riding skills to apply them to the wide variety of environments we have. 7 глава посвящена среде. Она объясняет, как вносить корректировки относительно среды, говорит о холодных шинах, о выборе траектории, о том, что у каждого человека в копилке должны быть самые разные навыки вождения, чтобы их можно было использовать в разной среде. Окей, то есть желательно тренироваться на байке в разных условиях. And which, coming from what you said, the conclusion is that it is best to practice on a bike on different terrains and different environments. Yes, and if you have a good school, then your student should leave there with a wide variety of tools. Like this book. This book has many chapters, and that's what we try to do at our school. We try to have each student leave with all the tools they will need for a cold rain, commuting in traffic, going to the racetrack. So that's the idea behind this book, is to let people know that you must have a wide variety of skills. It's not that you can ride on a perfect day because that day might start to rain. So that's the idea. То есть идея этой книги и в том числе нашей школы, что когда ученик выходит из нашей школы, у него должно быть максимальное количество разных навыков, чтобы он мог справиться с любой ситуацией. Уметь водить в дождливой погоде, в забитой пробке и на рейс-треке. То есть эта книга пытается человеку дать максимальное количество навыков, с которыми ситуациями, чтобы он справился. The last 3 chapters, 8th chapter is how to get on the racetrack. It talks about everything from leathers to body position to how to pass, everything about getting on the racetrack, because the racetrack is the safest place to ride a motorcycle. О том, как готовиться к рейс-треку, то есть какая должна быть экипировка, какие кожаные изделия, какое положение тела. И нужно помнить, что самое безопасное место вождения мотоцикла – это рейс-трек. And the last 2 chapters, I know we're taking too long, but It's fine. okay. Chapter 9 is how to survive in traffic, blind spots, how to identify certain types of drivers, where to place the motorcycle, the skills you need to survive in traffic. And then the last chapter is how to ride with a group and group riding and how to build a group and enjoy a group. 9 глава посвящена тому, как справляться в пробках, как ездить в пробках, как замечать как проходить места, где плохая обзорность. И 10 глава, еще в 9 главе говорится о видах водителей, какие бывают. И в 10 главе, как ездить с группой людей. Вообще шикарно. Marvelous. Да, шикарно. Good. Yeah, it's done very well and very straightforward, because I think there are some people who make the sport too complicated. It's very logical and straightforward, and it really does fall into what Oleg does
with weapons training, and it just falls right in line with that. It's very logical. So when you hear something that does not make sense, it's probably wrong. Он говорит, да, книжка на самом деле очень прямолинейна, очень логична. Многие пытаются в этом мире мотоциклов усложнить вещи, но на самом деле нет. Это очень похоже на то, что вы делаете. То есть вы работаете с оружием, тренируетесь. То же самое, если вы что-то слышите, что звучит абсурдно, скорее всего, это неправда. Говорит, то же самое в мире мотоциклов. Тут все просто и логично. Окей, последний вопрос. And the last question, if you don't mind. Шлем. Can we speak about the helmet? Шлем. Какой лучше? Вот такой шлем, как бы, или с подбородком шлем? То есть закрытый или открытый? Which is the better, the helmet? Which has the full closure or the open one? Full closure. Полный закрытый. Полностью. Почему? Why? Ведь вроде обзорность больше в Because таком. the vision is limited, right? In the Yeah. Ask Oleg, what is better? Protecting yourself the way he teaches, or just praying to be protected? Он говорит, спросите Олега, как вы считаете, что касается безопасности, лучше обороняться, защищаться, как вы учите, или молиться и думать, что человек будет спасен? Но сейчас же современные шлемы, вот эти вот открытые, у них же полное забрало, и оно защищает, вот так, как бы полностью. Или все равно этого недостаточно? So, when we speak about this modern good helmets that are... Немцы делают, Шубер, как бы шлемы там и так далее, они полностью адекватные. So, for instance, this modern helmet... Верхняя линейка, которая вот это вот, как бы... For example, the modern helmets that are prepared by German manufacturers like Schubert that close basically up until here, even they are not as secure and good as this type of helmets? No, the Schuberts that close and latch and have a face thing are good, very good. Это очень хорошие. Если они полностью закрываются, они фиксируются, еще для лица некая вещь отдельная есть. Это подходит, хорошо. Это подходит для шлема. Да, очень. И обзорность больше. And you have more visibility. И обзорность больше. Yes. Yeah. But the little helmet, the little half helmet. Но короткие вот такие каски. Шлемики, да. вот это. Не, я имею в виду полный шлем. No, he was speaking, you know, there are some helmets that are полный шлем, like который this. забрало закрывается вот так. I like them. Мне нравятся они. Да, немецкие и японские такие же сейчас, последние вот эти, которые верхняя линейка, дорогие, как бы они тоже, у них забрало вот так закрывается. So this Japanese also manufactures the highest line of the products, which are very high quality. They are also now preparing helmets that are fixed up until here. Yes. Вот такие Да, шлемы. это как будто вы молитесь. Да. А вот такие, полностью закрывающие, как бы, шлем, это то, что нужно. Да. И я так понимаю, что, чем, как бы, шлем качественнее, то есть, как бы, тем он безопаснее. So the better quality of the helmet of itself, the more safe it is. То есть на шлеме экономить нельзя. Basically, people should not save their money on helmet. They should not be greedy on the helmet, right? Right, and it's easy to say, when you're a 17-year-old kid, it's tough, but you should try to spend the money on that stuff. And when we see a rider who is not wearing all their gear, we believe that rider has not thought about the sport very well. They need to think more about the sport, about how accidents happen. They need to wear all their gear all the time. Он говорит, конечно, когда мы видим 17-летнего человека, в принципе, ему все равно, да, он еще молодой, и может он плохо еще разбирается. Но вот когда мы видим людей уже взрослых, которые не надевают полное защитное снаряжение, мы просто понимаем, что этот человек еще недостаточно помедитировал по поводу мотоциклов. Ему еще нужно подумать про аварии, как они происходят и так далее. То есть нельзя не одевать полное защитное снаряжение. Спасибо огромное. Ник, thank you so much. Bye. Bye-bye. Thank you.